This program is funded by the European Union. Hi, I'm Andy Spike, and my personal style is simple, timeless, and classy. Tijania fashion gives me my personal style. They say you only live once, but if you do it right, once is enough. That's why Tijania fashion is enough for me. Visit Tijania fashion today. For you deserve to be happy in the world of fashion. To our audience worldwide, good evening and welcome to GCCI Business Matters. I am Malik M. Jallo. Our topic of discussion today has to do with the loud friction that is making up news all over the country, and it has to do with cement, whether importation or production. We are about to find out exactly what happened. But before we get into the conversation, a little bit of highlight what it means for the economy. Cement is a subsector that is found under construction because it serves as an input for construction. And construction here means both private construction and public construction. Public construction sometimes here in this case can be substituted with infrastructural development. That is one aspect. But construction also is a subsector under the industry sector. Now the industry, which is one of the major contributors, actually, let me paraphrase that, one of the contributors to the GDP because it's not major. The key contributors to the GDP, the gross domestic product or the national output, is services, which is mainly dominated by wholesale and retail trading. Then you have tourism and other service. Then you have agriculture, which makes up the second largest contributor to the national output. And then you have industry. Now industry as of 2022, given statistics from the Gambia Bureau of Statistics, GBOS, contributed 16.1%. Out of that 16.1%, 11.6 or 4% of that is supported or originates or comes from the construction subsector. Now, this has been the case for nearly the past 3 or 5 years. That shows how construction, demand has been taking an uptick both from the public side and from the private side. What this means is also that is the demand for the inputs that are related in this subsector is also gaining traction. There's a surge in demand. And when there's a surge in demand, two things are likely to happen. If there is no immediate supply to meet the demand, then you will see price going up. If there is excess supply to meet the demand, which is very unlikely given the elasticities of supply and the processes involved in production, then you will see prices will be stable and demand consumers or buyers will also find it easier to have access to this product. So in our case, we have seen a lot of construction boom over the years, being in the real estate sector, being in infrastructural development, which means we will see an uptick in output of the construction sector, which
has been indicated in the numbers as its share of contribution to the industry sector. What is also important is that we have to know whether it is import or produced, because the implications differ in terms of revenue generation, in terms of taxes, and also in terms of employment. So before I continue going further, or before I take a lot of time discussing this issue, I would delve into the topic with my guest here from the Association of Cement Importers and Traders Association, Alhaji Mbai here with me, and we will discuss in Wolof to help us understand what is the loud friction, and we will also try to find out data from what he is going to give us. Mbokk yi lu ma doon wax mooy cement la ñu discuss tey ñu ngi am fi Alhaji Mbai moo xamante ne moom moo jugee si the Association of Cement and Traders Traders Association of Cement and Traders, xaw ma tur bi naka laa koy waxee noonu, mu explainal ñu friction bu xew si lu passé about cement. Ñun ñëpp xam nañ cement important mu am si dëkk bi. So balaa may continuer di wax dinaa bay Alhaji Mbai introduce Alhaji Mbai si plateforme bi ñu continuer waxtaan bi. Mr. Mbai, welcome to Gcci Business Matters. ñu ngi lay dalal. Thank you very much, Malik. ñu ngi lay nuyu the listeners and the viewers, di nuyu the Cement Importers and Traders Association bi, seen executive bi ak all members ñoo xam ne ñu ngi si lifin bi, di nuyu tamit mbokk yi ñuy dellu ak ñuy seetaan yëpp. Jërëjëf. Dinañ try ñu def suñ kéemtalaay kàttan, time bi bëriwul, ñu dugga si topic bi ñu xam but first balaa ñu dugga si mbir mi si dégga dama bëgg nga wax ñu di seen association bi kañ la door ak lan moo tax lan moo ko sos, lan moo nekk foundation bi ba association bi ñëw into existence. Wow, basically association bi form na some months back, taw ko yàgga noonu. Waaye lu jiitu balaa this concern taxawal leen association bi ndax xam nga nit ñoom most of the time foo leen nekk as a group daf dee baax pour ngeen create at least a group of association or union whatsoever. Balaa bii sax fekk am na beneen union bu njëkkoon taxaw but called the joint hand business union. Boobu tamit particularly is to protect the members mainly for the businessman yi ñu si bokka. So likewise tamit, but this just a subsection to that union. But basically, as a branch of to facilitate affairs in more gonna dohe si ñun, moo tax ñu créé ko purposely cement bi dafa am lot of activities ak disputes yoo xam ne daf si day am. So ñuy taxawal di Cement Importers and Traders Association. Okay. So Cement Importers and Traders Association, maa ngi doon struggle pour wax name association, but that's it. Cement Importers and Traders Association. Léegi dama bëgg nga wax ñu wax bi bëri na coow ju bëri na. Tarif bi yokku na wala juuti bi yokk nañ ko immediately for immediate effect. Truck yi taxaw nañ si biti ni ñaa ngi jooy cement waaye stories yi ñu ñoo dégga. Importers yi lu ñoo wax ñu ngi wax lii, the other side of the manufacturers ñu ngi wax lii. So dama bëgg nga explain lan moo waral coow li ba pare soo ñu nga su fekkee ne mun naa possible nga jox ñu data boo xamante ne dina nit ñi dinañ ko mun a because tamit sooy make arguments is good nga am data facts comme the number of ñaata revenue la cement importers yi dee fay si GRA, ñaata baagi cement lañ dee import, ñaata lañ dee jaay, lan mooy process bi pour jëlee cement Sénégal to Gambia and all this so that clearly nit ñi mun a xam because this business matters fii dañ bugg a xam yëpp loo xamante ne suñu audience soxla neen ko. waaw loolu am na solo trop. waaye foog naa one by one. mun nañoo starté. waaw comme like somebody ko xam ne tey la nga bëggoon a ñëw sax daf business bi. waaw fan nga war a doore wala naka la business bi doore. First of all Malik foog nga nekk business registration. da ngaa register with the Gambia. nga am fii sa business registration. nga jël sa TIN number sa ID card ak all your business particulars. nga yóbbu loolu to the industry bi nekk Sénégal foofu then particulars yooyu la gars yi di use then gars yi mun laa créer or ñu openal la an account. So that's where the business will start with them. So amee loolu then si nga mun a commencer sa business because pour ñu open la account boobu noonu da nga dee fay some fee boo xam ne mooy nekk transitaire bi loolu mooy nekk comme transaction bi nga xam ne moom la Ministry of Trade bu Sénégal war a accountsal comme ça xam ne semaine bi dañoo accounts luy des Sénégal ak buñ ko manufacture lan mooy ñëw Gambia like lan mooy export ak lan mooy seen domestic use bi so loolu daf leen de concern
so pay processing fee boobu noonu then si la sa account bi du open so gars yi dañ laa jox a proforma invoice yow yaay xool how many bags nga bëgg a purchase for instance let's say 10,000 bags so yow soo jëndee 10,000 bags you have your invoice of 10,000 bags so invoice boobu dañ laa jox original bi nga am ak njoola 3 dafa nekk into 3 benn bi la gars yi nga isi ñaar benn bi dafa nekk to di douane custom douane bu Sénégal benn bi nekk to di custom douane bu Gambie so boobu moo la accord pour ñu accounts ne Malik for example war naa rombale fii 10,000 bags of cement therefore am na sometimes back nga dem si Ministry of Trade dañ la jox li ñuy woowee ETLS bi pour mu facilitate sa transaction boobu mu mun a romba so dañoo count every trip boo am dañ ko minus from the 10 so bu demee ba jeex they will dañ ko sign both the custom of Sénégal and Gambie su ko gars yi signé ñu mun la ko joxaat yow mi nga xam ne yaa jëndoon nga yóbbuwaat ko to di original factory bi gars yi accounts loolu tamit ne ciment bi they are completely and satisfied ne àggana to Gambia so then si la nga yow nga continue for the next level like you going for the second invoice so mun ngaa dem first invoice third invoice second third ba fourth then yow soo doon jënda gars yi dañoo téye certain amount of sa price bi the VAT gars yi dañ koo téye parce que dañ bëgg a ciment bi unless and until it is satisfied ne àggana Gambia they will not release that one to you so gars yi am na garantie bu gars yi téye woon si yow xam nga sanga waaye boobu sa xaalis la so waaye duñ la ko jox because mooy sa garantie unless ciment bi dugg Sénégal so yow bu after douane bi ñu sign both copies then si nga ko mun a delloo si usine bi gars yi facilité loolu pour yow nga mun a jot sa garantie boobu noonu bu gars yi doon deduct ci yow so garantie boobu noonu facilitation boobu noonu mun naa jël a period of let's say almost 2 months pour gars yi facilité la loolu so but you will not wait for that whilst gars yi ñu ngi process that facility garantie boobu yow you will move to the next one comme nu ma la ko waxee so yow yaa ngi ci sa second invoice so maybe that 2 months ba balaa moo pare si first one bi maybe yow di nga jaxal ñaar ba ñetti invoice xam nga understand so yow maybe gars yi ñu ngi la amee tamit ñaar ba ñetti garantie ñu ngi la ko amee so loolu moo tax nekkul loo xam ne it's just like dafa empty trading jënda jaay jeex na déedéet waaye yaa ngee liggéey gars yi dañoo téye garantie si yow de so bëgguñ ngay jël ciment bi di ko jaay Sénégal par exemple moto bi su loodee ifin su paanoon sax yow doo am raay pour wàcce tali bi da ngaa uti mécanique pour mu fekk ko si tali bi ci kaw tali bi parce que ciment boobu la is hopefully pour Gambia so mënuloo koo wàcce Sénégal so loolu lañ dee bañ soo ko wàccee tali bi su la gars yi téye leen la caaj xaalis bu bëree so léegi difficultés boobu noonu moo tey soo ma waxee ne bàyyil sa moto bi mu dugg jeex na léegi yow what about the previous 2 to 3 invoices yi nga xam ne jeexal naa ko te gars yi ñu ngi di dog maa ngi every time bu ma doon jënd ñu ngi di dog xam nga understand so léegi xaalis yooyu noonu is kenn nit mun naa am more than 2 to 5 trucks yoo xam ne yaa ngi si outside soo xam ne sa xaalis boo xam ne yaa ngi ko garanti so imagine soo waxee nit ki ne ko dugalal sa moto bi bul jëliwaat léegi xaalisam boobu naka la mu fee jotee so loolu tamit beneen problème la so basically pour nga dem liggéey xamal ne noonu la dee opératé te liggéey bi tamit even though soo doon jël moto di ko fay transport sometimes daf dee wàññi sa revenu bu baax moo tax ñu bëri ñu dee liggéey si moto ñoom ñoo dee jënd moto bi pour def business boobu su dul loolu soo bëgg a jënd nga fay transport daanaka donc dee liggéey at zéro so loolu tamit mu ngi si so nekkul liggéey boo xam ne la bu yomba la waaye tamit comme Gambie ñëpp xam neen ko foo nekk tamit sutural rek so loolu moo fa nekk. Great loolu is very important léegi ñu dem si dama bëgg a xam friction damay dem direct question bi si friction bi mooy government dafa increase tariff from to over 500%. léegi according to government's argument that is sort of industrial policy moo nekk when import volumes yi lu ñu dee bagage lu ñu dee jógee Sénégal ñoo Gambia is extremely high loolu ñun ñëpp xam nañ ko and loolu mu ngi am impact si dalasi CFA exchange rate bi di nga xool léegi CFA nu meloon some 3 years or 5 years back nga xool léegi 5,000 ñaata lay jar is very expensive so because ku isi invoice jógee Sénégal foog nga lijjanti CFA pour dem fay settle invoice boobu noonu which means di nga need more dalasi su fekkee ne demand boobu baa ngi go up CFA dafa go up price bi dalasi bi waaja so léegi yéen
what do you say? Because importers there is no manufacturing in this country. Okay, so yen one volume ngende isi. How do you settle revenue with the GRA? Nyata su fekkene mun nga ko xayma nyata ngende fay ci GRA, nyata employment ngende create from that import process. Okay, and is there from your own perspective ak li nga understand the industry, because you have been in the industry, di nga am an idea ndax Gambia dañ dee manufacture cement ndax capacity bi mun nañ ko fit or not the demand. Waaw for li ñu njëkkee rek mooy pour dafa baax tamit ñi leeral askan bi ne Gambia amul is unfortunate ne amuñ manufacturing company pour cement te loolu dañ ko war a nangu rek nekkul loo xam ne lu garaaw la xëy na in time future scientists or whatsoever mun na ñëw discover ne am neen limestone which is number 1 di raw material bu ñëw defaree cement. So boobu moo nekk di largest input pour nga defee ciment. So Gambia obviously moom amul ko. So Sénégal daf ko am. soo demee Sénégal for example Kouaré bi fu ñoo jëlee raw material bi pour ñu manufacture ciment daf ko dee jege trop parce que ciment dafa bëggut exposé ciment soo koy defee dafa am chemical bu fa dee nekk looloo tax sax ñu dee liggéey ciment maçon yi ñoom suñ tàmbalee di liggéey ciment da ngaa gis ne ni soo ubbee baagi ciment tey nga mix ko doo ko mun a bàyyi ba ëllëg so di moment yow ubbi nga sa baagi ciment nga mix ko rek nga def process bi nga sotti ndox rek nga def process bi soo ko bàyyee fii ba ëllëg xam nga ne boo ñëwee ciment bi lu ñu laaw mooy gaz bi def dinaaw so cement is always in pack so ñun xam ne Gambia amut industry te loolu is proof li laa wan ne la ñu ñëw ooyee those so-called industries let me tell you ñoom xam nga fan luñ de indi their cement is manufactured by another industry xam nga loolu moom kenn du ko weddi those so-called vessel yi ñu indi fii the last time vessel bu ñëw boo déggee borom lan leen la dee wax daf dee am bill of lading. So the bill of lading determines that this is the product carried by the vessel and this is the quantity carried by the vessel. So ñun aki bu ñu am moo ñoo won the number of tons yuñ jënda the quantity bu ñu jënda aki bi ñu jënda moo ko won kii indi vessel bill of lading bi mu am moo la di determine ne the quantity of cement bu mu am. So is there any difference? There's no difference. Because bi aki la am mooy invoice bi moo la wax su ma invoice bi su ma la waxoolee yow di nga xam man ñaata ciment laa jënda kii bill of lading bi su ma ko téyee dinaa xam ñaata ciment la jënda so what is the difference then? So obviously there is no difference. Loolu moom foog naa ne dafa baax ñu leeral askan bi su ñoo wax ne Gambia amul ko ñu wane tamit fan leen sukkandiku ba amul ko. Ok fine su fekkee tamit da ngaa query ne xëy na importation bi ñoo def ciment from Sénégal moom moo waral ciment bi moo waral CFA bi di éeg loolu tamit mu neex naa daaxa trop sax parce que tamit boo xooloon sax time bu ñu gën a jëlee ciment CFA from Sénégal CFA bi foog naa mu woon 560 léegi CFA bi dem na fi ba bu ñu mujjee jëli xar Sénégal $580. So dafa mel ni kon ciment bu mu toogoon sax terewutoo mu ngi éeg te loolu man dama si am experience when I was in the forex department si bureau yi da ngaa gis time boobu noonu bureau yi leen doon fay su customer ñëwee receive dollars yi suñ la seetulee dollar leen la day jox so obviously bureau bi moo doon moom dollar bi so dafa mun a dem jaayaat ko mu am fa margin but when these banks claim ne bureau yi ñoo tax dollar bi di éeg biñ ko claimé dan police dafa ñëw ñu ne léegi bureau bi dafa banque bi mooy jël dollar jox la dalasi so by then dollar bi mu ngoon ñaata less than $40 te dollar almost $70. Ok kon xam ne CFA nekkul ne ciment bi ñu jëlee sa moo ko éegal because su loolu la kon dollar du éeg pound du éeg. waaye bokk na si wala bokkuti. waaw because anything loo xam ne dañoo indi demand loolu ñun ñëpp la it's a lot of factors doo mun a wax ne ciment moom moo tax mu loolu because even without ciment moom mu ngi éeg xam nga lan la Gambia war a def lan lañ war a def pour loolu mu dakka te loolu li ñoo war a def man su ma gis-gis mu ne bokkoon na si at least Gambia dafa war a am foo xam ne xam nga nit ki dóor moom fayu rek Gambia tamit na fexe am lu moo jaay mooy lan ñun ci tey currently boo demee port bi nu mu bàyyoon in those days Sénégal yi di fi wàccee bagage Malien si Bissau tey port yi Gambia amatul loolu port bi dafa moo njëkkee dee ay no Gambien soo xam ne more than 20 containers yi suñ ko isee Sénégal leen ko de wàcce ñu transit ko mu ñëw Gambia and the Gambia is having a domestic seaport
so why should we allow these Gambian dem tamit ñi dem wàcce seen containers yi in Sénégal ba pare ñu transit ko mu ñëw Gambia loolu tamit jarutoo ñu seet ko so fooguloo ne loolu suñ ko doon def dina wàññi demande boobu noonu for foreign currency ba pare suñ ko doon def tamit maybe dina generate some foreign currency buy ñëw ci dëkk bi parce que xëy na Sénégalais am na ñoo xam ne Gambia port bi moo gën a jege Dakar seen port bi people ñu dëkkee ci suñu région bi Casamance ak ñu dëkkee ci fii ba Kaolack Fatick ak yooyu Gambie fii port Banjul moo gën a jege ci ñoom port Dakar te port Banjul li kon tamit xëy na mooy gën a less busy dan port Dakar so the number of time bu nga wees Dakar doo ko wees fii so loolu tamit dañ ko war a there's a lot of factors yoo xam ne ñoo constitute dalasi bi nu mu nekkee di depreciate especially in the tourism sector tourism bi ñëpp xam ne nu mu menoon menatu ko even airport ñi day def fii ni business yu bëri soo ñëwee fret bagage yi Sénégal nga ko dee wàccee nga transit ko mu ñëw fii lu tax mu loo ko wàccee airport nit ki sooy fayeeku $10 mu laa jural losses ma is better nga fayeeku $5 wala $3 nga am $3 yow moo gën nga ñàkk $10 bi yëpp so na Gambia wàññi seen port bi mu yomba bagage yi mun a wàcce fii foreign currency mun a dugal léegi su passé loolu tamit ba léegi lu mat a leeral comme wax naa leen ne all other backing companies yi fi nekka ñoom 100% they depend on other industries. So loolu mean technically ñoom nekkuñ di produce they ko di manufacture. Correct. They are not manufacturing. Okay. They depend on other industries. Okay. Other industries manufactures cement for them. You understand? So that is why ñoom seen vessel bi su ñëwee they will give you the bill of loading telling you the quantity of cement they have brought in. Waaye naka la ñoo indee ñoom ciment boobu du dalasi de most of them they use euros. The euro is also pegged to the CFA. How many euro more different CFA? So the euro bi the rate bi nu mo gëna ayé then non la CFA tamit di gëna égé. Loolu tamit daf ci dé constitute. So bu kenn di nax sa bopp di foog ne ciment bi CFA bi moo ko égal. Ndax ciment bi moo dee égal CFA bi. Ba pare tamit ñi bëgg di bàyyi di ma dee dégg Gambien yi wax ne waaw Gambien dafa war a try mu amal boppam so kii Gambien la ku fi indi vessel rek dañ dee foog ne Gambien la. Ba pare compagnie si fi nekk ñoom ñëpp nekku ne ñoo dee indi vessel yeneen compagnie ñoom fan leen di jëlee ciment benn compagnie most of the time leen day gis mu indi vessel beneen compagnie doo ko day gis mu indi vessel te mu ngi baagin so moom ciment bu moo baagin ban compagnie la ko dee jëlee loolu tamit dafa baax tamit askan bi xam ne loolu na si nguur gi jël ñu si war a dox si xool ba xam kenn nekku di indi di soblay keneen ki parce que ñoom dañ def féebuwante kenn mun naa indi fekk yow yaa ngi am SIC mooy special investment certificate yow boo xam ne doo fay tax so yow sa bos expire kële bosam expire na wala amut yow soo indee muy jëlee si yow kon kooku du fay tax te kon kooku du fay tax te soo amee special investment certificate ngay indi vessel yow doo fay tax compared to moto yi semaine bu ñu indi dafa fay tax yéen ñaata roughly ñun amuñ special investment certificate roughly ñaata ngeen dee fay mun nga ma estimater su fekkee ne mun ngaa remember ñaata la cement importer si waaw loolu mun naa ko remember waaye de comme rek mag dana delluwaat si loolu comme ñun ñëpp ñu xam ne as far as dañu ñun ñëppay import kii dafa indi bill of loading gaal boo gis mu indi fii ciment bill of loading la ici so ciment boobu mu indi daf ko jënda te fan la ko jënde mooy another industry moo ko manufacture moom manufacture wul ko loolu na ko Gambien si xam kon Gambien si dañ war a xam ne lenn moo fi war a nekk léegi mooy kii moo war a import kii war da import apart from that there's no other issue because tamit même kii import vessel su vessel am bi jeexee lu ñoo def mooy moto leen dee dawal dem Sénégal indi ciment so di moment yow yaa ngi dawal moto dem Sénégal indi ciment yaa ngi romba moto yoo xam ne ñu ngi stock at the border so loolu tamit foog naa ne soo ko xoolee askan bi sax rafetlu wuñ loolu lu tax moto yi taxaw si border bi fu maa waxee yow nii moto yi yoo xam ne ñu ngi eb ciment taxaw si border bi depuis balaa ñoo julli ñu ngi taxaw foofu balaa ñoo julli ba léegi ñaata deesu ba léegi te driver yaa ngi fa ba right now ñoo wax nii fii may waxee yow nii tey si suba balaa maa ñëw fii suma driver bu mu maa koor di ma wane weer bi dee na billahi na ma weer bi audio la su ma ko piloon nga dégg ko weer bi dee na ba pare di ma wane ma apprenti yi fa nekk tamit seen lekk bi dépense bi jeex na ma ne ko may ma su ma jógee si programme bi dinaa la yónnee xaalis because tamit comme nu ma la ko waxee buñ doon jënda dig docson bi ñoo def si ñun xaalis boobu mu ngi des foofu noonu te ñun suñ génnee si marché bi Gambien si dinañ ko yëg bu baax a baax a baax fii may waxee yow especially in the provinces bi ciment amul soo waxee nit ñi ciment amul sax fii da nga day gis vessel bu ñëw ñu ne waa ciment am na balaa yàgga
nga gis ku dawal moto dem Sénégal di indi ciment ku laa wax ne la moom is a manufacturing looy dem uti Sénégal comme ciment te yow yaa claim ne you are operating at a 10% level capacity. That's why ñoom ñu claim ne because of these trucks yi jógee Sénégal moo tax ñoom they cannot expand their market moo tax ñoom they cannot produce. They are not producing wax naa la ciment bu ñëw indi somebody moo ko de produce but even though yow buñ téyee moto yi you yourself yow ku doon claim ne la defal protection yow yaa rombaan moto yooyu di dem Sénégal di fa indi ciment is it that yow yaa gën a disaaf ñooñu liggéey wala lan parce que yow waruloo wax bañ téyee moto yi ngay dawalaat sa moto dem Sénégal di indi ciment my friend loolu rafetul yow mi wax bañ téyee moto yi si booda bi ne moto yi buñ indi ciment yow yaay rombaan moto yooyu dem Sénégal di utiwaat ciment te soo amoon ciment doo dem Sénégal lu tax ngay dem Sénégal so loolu tamit foog naa ne na ko nguur gi bàyyi xel. So coming back to your question, like for now, yang no wax. Wow, maa ngi bëggoon ñu continuer waaye suma time bi jeex na tak gay si control section bi ñu ngi may alaat ne time bi dem na dinaa xool naka la ñoo def ndax dinañ mun a continuer waat conversation bi some other time. If we can get more people on the platform too, that will also be better. Inshallah. But until we come your way next week, this was GCCI Business Matters, Malik M. Jallow, and see you next week. And please don't forget, Tijaniya is the best place and remains the best place to look good as I do. Thank you. Hi, I'm Andy Spike, and my personal style is simple, timeless, and classy. Tijaniya fashion gives me my personal style. They say you only live once, but if you do it right, once is enough. And that's why Tijaniya fashion is enough for me. Visit Tijaniya Fashion today. For you deserve to be happy in a world of fashion. This program was funded by the European Union.